Hello dear student, Assalamu alaikum. Hope all of you fine, feeling well and great and enjoying your life. Today is a lecture about the subject is financial accounting. It is the second lecture of the financial accounting second semester, and today lecture we will be study about financial accounting and accounting. Now we define what is accounting, and then financial accounting, then types of accounting, right? Financial accounting, cost accounting, then managerial accounting, government accounting, audit accounting, tax accounting. These are the types of accounting. In accounting, what is accounting? Accounting, the definition of accounting is given here. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, interpreting. The result is known as accounting. Accounting چې دا موږ سره دا څه شی دا یو فن دی، یو هنر دی، آرت نه دا د ساينس ریلیټډ نه دی، دا صرف یو آرت دی، یو هنر دی، یو فن دی. څه شی پکې کیږي؟ ان فاینانشل ان اکاؤنٹنگ وی ریکارډ په څه شي کې ریکارډینګ موږ کوو؟ that we record in the journal. What is journal? The daily transaction. There we recording our daily transaction and classifying the transaction, the journal entries into the ledger account. Then we summarizing in trial balance, interpreting. The result is known as an accounting. Muntabiat shekhi the result rakhi the accounting period. Push financial accounting. There are different. There are types of the accounting. What are the types of accounting? Financial accounting, cost accounting, managerial accounting, and government accounting, audit accounting. Financial accounting definition is financial accounting. We discussed the financial event. Financial accounting concerned with the general accounting system. It is engaged. It's recording the business transaction and preparation of periodical report for manager. Financial accounting کې موږ چې ده همغه ریکارډینګ کو په څه شي کې لکه څنګه د اکاؤنټینګ ډیفینیشن چې موږ کو دي کې موږ بزنس ټرانزیکشن ریکارډ کو. هغه موږ سره ډیفرنٹ بکس وی، په هغه کې موږ څه کو؟ جنرال لیجر، ټرای بیلنس، دین انکم سټیټمنټ. د اکاؤنټینګ سایکل چې موږ تاسو کو ویلې می شاید په همغه سیستم باندې چې د ډیلی روټین باندې موږ چې کوم ټرانزیکشن اکاؤنټینګ کې کو نو هغه موږ په څه شي کې ریکارډ کو؟ فاینانشل اکاؤنټینګ کې چې موږ صرف د بزنس تجارتي لیندین معاملې چې کیږي هغه موږ څه شي پکې کو ریکارډ کو، هغه په کیش کې وي، هغه په کریډټ کې وي. کاسٹ اکاؤنٹنگ مین چې څنګه کاسٹ دی، کاسٹ مین مصرف، صحیح، قیمت چې دی قیمت. cost accounting, the main objective of cost accounting is to control the cost of production and distribution. But simple the definition چې دی cost accounting is defined. The term definition چې دی کافی دی د cost accounting لپاره. The main objective of cost accounting is to control the cost of production and distribution. په cost کې موږ څه کوو؟ په cost کې موږ چې دی څه کنټرول کوو؟ cost کنټرول کوو، production کنټرول کوو او distribution کنټرول کوو، right? Then cost accounting is defined as systematic set of procedures for recording and reporting measurement of the cost of manufacturing good and performing services in the aggregate and in detail. څومره کاست چې موږ سره په پروډکټ باندې راځي A to Z چې څومره کاست راځي په هغې د موږ څه شی کوو؟ اګریګیټ یې پکې باسو، د هغه مینوفیکچرینګ باندې څومره راځي، ریپورټینګ چې کېږي څومره مینوفیکچرینګ موږ کړی دی، څومره پروډکشن موږ کړی دی پر کاست یونټ موږ ته دا څه شی کېږي په کاست اکاؤنټینګ موږ فایند آوټ کوو. منیجریل اکاؤنټینګ چې دی دا د تھرډ ټایپس آف اکاؤنټینګ دی. منیجریل اکاؤنټینګ از کنسرنڈ with the selection of best among various alternatives. It uses the technique of historical estimated and actual data is a device toward positive change. Managerial کې چې دی موږ ته موږ دا هغه ښیي پوه شوي چې زموږ سره د دې الټرنیټیو چې دی ویریس الټرنیټیو د ایکچوال ډیټا موږ سره ښیي ډیوایس ټوورډ پازیټیو چینجز دي. صحیح ده؟ په دې کې موږ سره بیسټ امنګ ویریس الټرنیټیو په ښیي سلیکشن پکې کوي چې کوم زموږ سره چې دی کوم بیسټ ویریس الټرنیټیو دی، رایټ. دین ګورنمنټ اکاؤنټ موږ چې ده په ګورنمنټ کې استعمالیږي. that we use just in the government sectors. Government account is method of recording in the financial transaction of the central and provincial government. Central yani
وفاقي حکومت مطلب ټول حکومت چې د حکومت کې د استعمالي کې پروویژنل یا صوبي یعنی د ولایتي سطح باندې چې د موږ استعمالول شو اټ کیپ د ریکارډ اف ایکسپینډیچر څومره ایکسپینډیچر په ګورنمنت کې موږ استعمال کړی ټیکسز پکې هغه کېږي ریونیو انکم چې موږ سره څومره ریونیو د ګورنمنت کېږي هغه پکې هغه کېږي بجټ د ګورنمنت بجټ موږ معلومو د یو صوبي یا د ولایت موږ څه شی معلومو بجټ معلومو ویرز ګورنمنت ډپارټمنٹ د ګورنمنت مختلفو ډپارټمنٹ کې چې موږ د ګورنمنت اکاونټس شي کو یوز کوو. Then auditing is the examination of the accuracy of accounting record. Auditing چې د موږ audit کوو چې فزیکي کې موږ سره error وي fraud وي په accounting period کې accounting cycle کې بیا موږ شي کوو audit هغه کوو. audit موږ سره two types وي internal audit وي external audit وي. external audit هغه وي چې out of the company یا organization یا industry or firm یعنی بهرنی کس موږ راوغواړو چې اډیټ ایکسپورټ وي چې موږ سره دا میسټیک څه شی په اکاونټینګ پیریډ کې شي چې دا فایند آوټ کړي صحیح ده. او انټرنل اډیټ هغه وي چې کمپنۍ کې دننه کار کوي او اډیټ کوي صحیح ده. The purpose of examination is to check the finance and accuracy of the accounting record and its reconciliation with the prescribed policies and procedure موږ ته معلوموي رایټ موږ سمه ایرر او فراډ معلوموي چې هغه په اکاونټینګ پیریډ کې موږ سره شوي وي هغې کې موږ څه شی معلوموي اډیټر یې معلوموي رایټ. Then equity. What is equity and business? Equity, the right proceed against the asset of the firm is called equity. The equity may be honor equity or outsider equity. Equity چې د ملکیت موږ سره معلوموي هغه که outsider وي او هغه که په honor equity وي صحیح ده. Then business, any legal activity undertaken for the purpose of earning profit is called business. Business هغه قانوني کارونه کاروبار چې کوم کېږي قانوني طور باندې رجسټر وي حکومت سره د هغې مقصد the purpose of that activities is to earning a profit such as buying and selling for example چې هغه خرڅول هم کوي اخیستل هم کوي پروډیوسینګ هم کوي مینوفیکچرینګ پروډکټ کوي. سروس بزنس دی موږ سره ټایپس اف بزنس دي سروس بزنس ټریډینګ بزنس اینڈ مینوفیکچرینګ بزنس دي. Service business are those business in which the person provide the services called service business such as teachers, doctor, like etc. Services khidmat, the person who provide the services to the people, to the public. Like example is the of the service business is given here like teacher, doctor, استادان چې کوم دي موږ سره ډاکټران دي وکیلان دي قاضیان لکه موږ ویلی شو صحیح ده دا موږ سره شی کوي سروس دغه کوي او هغه د سروسز بنیاد حساب باندې ته چې دی پیمنټ کېږي ټیچر ته چې دی یو اداره پیمنټ کوي یو انسټیټیوټ پیمنټ کوي یو یونیورسټي پیمنټ کوي لیساب یا سکول مکتب ورته شی کوي پیمنټ کوي. دین لایر ته چې دی هم پرایویټ لایرز وي قاضیان وي هم شخصي هغه کوي او یعنی نور حکومتي قاضیان هم وي چې هغه ته حکومت شی کوي پیمنټ کوي او هغه ورته د هغه پیمنټ حساب سره شی کوي ورته خدمات یعنی سروس ورته پرووایډ کوي. دین ډاکټر چې د ګورنمنټ ډاکټر وي او مطلب پرایویټ ډاکټرز هم وي هغه څه شی کوي سروس کوي او فیس اخلي د خپل کوم نه کسټمرز نه. Trading business are those business in which the person are good to purchase and further sell. It is called trading business such as wholesaler, retailer, shopkeeper, medical store, general store, etc. Trading business چې د تیار مال واخلي چې هغه په فینش ګوډ کې چې د موجودي په مارکیټ کې هغه فردر سیل کوي رایټ داسې نه چې را میټیریل واخلي را میټیریل نه چې تیار مال واخلي او هغه فینش ګوډ کې موجودي مارکیټ کې هغه واخلي او هغه فردر بیا ریسیل کوي هغه ته شوی ټریډینګ بزنس وای لایک هولسیلر موجودی مارکیٹ کی سیلرز وی شاپ کیپرز وی میڈیکل سٹورز دی جنرل سٹور دی ایکسیٹرا دا ایگزامپل دی ٹریڈنگ بزنس. دین manufacturing business, goods or sales. Manufacturing business, what is manufacturing business? Manufacturing business are those in which the person produce the product after finished good sale. It's called manufacturing business. The person who purchase raw material for the company and those raw material they work in
convert into finished good like raw material واخلي لرګي واخلي هغه کپنه کې هغه استعمال کی په باندې کارو کی هغه چې د finished good ته چې د څه شي کی change کی like chairs نه جوړ کی window tables doors نه جوړ کی ته څه شي شو دا را میټیریل شو دا مینوفیکچرینګ بزنس دی ته وایي صحیح ده را میټیریل باندې چې کار وکړي هغه فینش ګوډ ته تبدیل کړي هغه کوم بزنس وایي مینوفیکچرینګ بزنس ګوډز څه شي ته وایي پروډکټ ته وایي we can say goods and product goods are the physical items in trade right physical item شکل چې ولري هغه ته څه شي وایي goods وایي right for example milk football basketball etc or anything which is used in business for selling purpose is known as good for example mobile vegetable fruit etc دا ټول چې د simple definition د simple words کې چې د explain شوی دي ان شاء الله چې خو په اسانه به پوه شئ sales دی when the goods are sold in the business it will be recorded in the name of sale not a good چې کله مونږ ګوډ چې د سیل کو په بزنس کې هغه بیا مونږ چې دا نه ریکارډ کوو ان د نیم اف سیل ناٹ ا ګوډز ان د نیم اف سیل باندې بیا مونږ ریکارډ کوو په ګوډز هغه د ګوډز چې دی هغه پروډکټ نوم مونږ نه ریکارډ کوو بس صرف سیل ریکارډ کوو په چې کې ټرانزیکشن کې څه شی ریکارډ کوو سیل ریکارډ کوو اټ از ریونیو اور انکم فار د بزنس دا د بزنس لپاره څه شی دا اټس revenue or income of the business صحیح ده cash sales باندې او credit sales دي the sales موږ سره two types دي cash sales we have two types of the cash sales and credit sale cash sale and credit sale and sales return cash sales when the goods are sold in cash the payment and received from that time is called cash sales چې کله مونږ یو سیلز وکړو اټ ا ټایم مونږ ته پیمنټ وشي په څه شي کې کیش کې نو دا مونږ څه شی وشو کیش سیلز وشو اټ ا ټایم په هغه ټایم باندې مونږ چې د پیمنټ په کیش کې وکړي په نغدو کې مونږ ته پیمنټ وکړي دا مونږ سره څه شی شو د کیش سیل وشو کریډټ سیل یعنی قرض باندې څه شی خرڅول when the goods are sold in credit the payment is received from future date is called credit sale for future کې باندې وخت کې پر روان وخت کې چې د مونږ ته دا پیمنټ وشي نو دې ته مونږ څه شی وایي credit sale وایي right then sales return it is also called return inward goods are sold may be returned by the customer to the business to any reason deficit in quality is called sales return مونږ څه سیل کړ په کسٹمر باندې right so product چې د مونږ سیل کړ په کسٹمر باندې هغه کې چې ډیفیسټس وي کوالټي کې فرق وو یا څه ډیمیج وو ماتو یا څه خرابي کې وو کوالټي کې فرق وو نو هغه مونږ ته بیا خپل کسٹمر څه شي کوي ریټرن کوي چې هغه دې کې دغه مسله ده نو هغه ته موږ څه شي وایي چې هغه مال موږ ته د خپل کسٹمر چې موږ ریټرن کړي نو هغه ته موږ څه شي وایي سیلز ریټرن وایي رائټ then bill receivable trade receivable debtors bill receivable it's mean a bill of exchange accepted by debtors the amount of which will be received on specific date is called bill receivable موږ چا سیلینګ وکړو کسٹمر ته موږ سیلینګ وکړو نو هغه ته موږ چې د بل تیار کړ دغه بل پیمنټ چې موږ ته کیږي په هغه ډیټ باندې چې کوم ډیټ ورته موږ پکې لیکلی چې په دغه ډیټ باندې موږ ته چې دغه پیسې یا دغه چې کوم پروډکټ موږ خرڅ کړي په کسٹمر باندې نو چې هغه موږ ته ریسیو کی نو هغه د قرضدارونو چې موږ کوم بل ورته لیکلی شو کړی نو هغه چې ته موږ ته نه واخلو هغې ته موږ څه شوی بل ریسیویبل پیمنټ موږ ته بیا بعد کې وکړي نو هغې ته سکالډ بل ریسیویبل then trade receivable it's mean that the combination debtors and bill receivable is called trade receivable the combination the debtors of the bill receivable the combination of debtors and receivable is called trade receivable then debtors qarzdar debtors the person whom firm has sold goods or services on credit in ordinary course of business is called debtors qarz چې په قرض باندې کوم مال خرڅ کی چاته خپل کسٹمرز ته یا ګوډز ورکي یا سرویسز ورته پرووایډ کی نو دې ته موږ څه شی وایو ډیټرز وایو رائټ اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ ریسیوبل بل پیبل اکاؤنٹ ریسیوبل خو موږ مخکې مو ویلي خو دلته بیا هم وایو چې اکاؤنٹ ریسیوبل اٹ از آلسو سنډري کریډیټرز all the person from whom goods are purchased on credit but the amount has not been paid so far is called account payable چانه موږ په قرض باندې مال واخیستو at a time ورته موږ پیمنټ وکړو after some times we paid the amount that we purchased goods we paid to the seller
نو موږ چې سیلر ته چې د پیمنٹ کو افټر سم ټایمز اکاونٹ پیبل وي موږ ته په قرض باندې مال اخیستی افټر سم ټایم ورته پیمنٹ کو نو دې ته موږ شوی اکاونٹ پیبل رائٹ account receivable it is also sundry debtors the person by whom goods are sold but the payment has not been received is called account receivable چې موږ پیمنٹ ریسیو کړی نه وي او د بیل ټایم را رسیدلی چې هغه موږ ته ریسیو کړو نو account receivable کې بیا موږ چې دا انټری څه شي کوو پاس کوو bill payable mean a bill of exchange accepted by firm to pay fixed amount on specific date is called payable bill payable چې ده bill موږ ایشو کو product موږ چې د سیل کړل نو چې کوم ټایم پوره شو دغه فارم او فکس اماونټ پکې موږ لیکلی و په هغه بیل کې نو هغه چې د موږ ریسیو کو نو موږ څه شی شو بیل څه شی موږ بیا ریسیو کو فکس اماونټ هم ریسیو کو نو دې ته موږ څه شی وایي بیل فیبل ان ا سپیسیفیک ډیټ یو خاص ډیټ چې موږ ورته پکې شو کړی په هغه ټایم باندې هغه بیل موږ ریسیو کو نو څه شی شو بیل پیبل شو دین ټریډ پیبل اسټاک بیګیننګ stock opening stock and closing stock and beginning stock. Trade payable the combination of creditor and bill payable is called trade payable. The مخکې ویلو trade payable the combination of creditor and bill payable the combination of debtors and bill receivable is called trade payable and trade receivable موږ ویلو the opposite دی the trade receivable and trade payable. stock and ذخیره see that it is also called inventory. We can also call it inventory. Stock is a tangible assets چې موږ ټچ کولی شو physical existence ولري هغې ته موږ څه شی وایو physical existence held by the firm for the purposes of production or sale of goods. Generally we calculate the stock the beginning of the year and the ending of the year is called stock. At the end of the year at the beginning and the opening of the year چې د موږ سره stock په inventory stock موجود وي نو هغه بیا موږ further بل year ته چې د څه شی کوو transfer کوو یعنی opening stock or closing stock چې موږ سره راځي نو ذخیره stock means ذخیره right هغه ذخیره چې کوم physical existence ولري صحیح ده یعنی tangible assets موږ سره وي right beginning stock opening stock ته ویلی شي the stock held at the beginning of the year is called opening stock right then ending stock creditor entry ending stock the stock held at the ending of the year is called ending stock. Raw material opening raw material ending working process opening working process ending finished good opening finished good ending دا موږ سره د دې چې د ending stock کې چې دا درې قسمه stock موږ سره راځي right. Creditors it is also called suppliers. Credit is a person supplies from whom an enterprise firm purchase good or service on credit is called creditors. چې د په څه شی پرچیز کی goods or services purchase کی په څه شی باندې credit باندې نو هغه ته موږ څه شی ویلی شو creditor ویلی شو. Entry it is also called generalizing. په جنرال کې موږ څه شی پاس کوو ډیلی روټین باندې چې موږ ټرانزیکشن وکړو څه شی خرڅ کو څه شی واخلو په قرض باندې په نغدو باندې نو هغه موږ په څه شي کې ریکارډ کوو په جنرال کې ریکارډ کوو. The recording of business transaction is transaction in a journal is called entry right. Then single double entry system and voucher. Single entry system when the twofold aspect of the business transaction are not recorded under this system only cash book and personal account of debtor and creditor maintained. Single or double entry system چې دا موږ په cash book کې ریکارډ کوو. cash book څه شی دی هغه وایو next time چې د په cash book چپټر کې بیا موږ وایو چې cash book دی څه شی دی هغه practical question به چې موږ solve کوو right. voucher چې دی written evidence وي or any written evidence for business transaction is called voucher. The voucher prepared from cash memo, bill of or invoice right. So none das was lecture about financial accounting second videos if you have any types of questions you can ask me directly on my WhatsApp number. So best wishes best of luck thank you dear students.